Good afternoon, everyone. Thank you so much for attending this session dedicated to the health industry with a strong focus on the power of data. As we are all aware, and Sara Cerdas pointed out very clearly, European health data space is a political priority. I believe everyone here agrees that data is crucial for health information and knowledge. However, we still have a way to go to unlock the power of data in healthcare. Privacy, value, and interoperability are still important challenges. And to discuss these and other topics, I'm pleased to have here with me Joana Novo, Country Coordinator from Novartis Foundation, Alfonso Sanz from AXA Digital Health Platform, and Paulo Espiga, representing NHS. He is a member of the Board of Directors of Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central. Obrigada, thank you all for being here. Thank you. The main question is also the theme of this panel. But first, I want to know more about your own experience. Starting with you, Joana, health data is also important for Novartis Foundation. How are you using data analytics to improve cardiovascular health? Tell us about the projects that you are developing, especially in Portugal. Thank you, Sandra. So thank you. It's a pleasure for being here. I will allow me just to start by introducing a little bit Novartis Foundation. So Novartis Foundation is based in Basel, Switzerland. Is an independent and philanthropic institution. We work globally with municipalities and we use data and digital combined with artificial intelligence, with the purpose to improve cardiovascular population health and narrow inequalities. But during this work that we are developing, we realized that we need to do more. And by doing more, we understand that 80% of the health outcomes are determined by the place you live, the type of life that you have, the environment where you are. So that's why we decided to launch a new project that is called AI for Healthy Cities. And this project is in collaboration with Microsoft for Health. And we launched this project already in New York City. We are now implementing here in Lisbon. And we are also looking to other cities like Lausanne in Switzerland and also Singapore. This project has as its main objective to be implemented in data setups and data environments that are very rich and combined with advanced analytics, just like I said, to design processes and solutions that will help the officials to have better decisions. By this, we will be translating insights into action. And here in Portugal, we are working with the Escola Nacional de Saúde Pública, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, in collaboration with the City Hall. First, we will analyze the already existing data that we have, and then after this first analytics, we will, we hope to define a model that we find the right insights that we will also need to address into actions, to define a roadmap, just like I said, translate the knowledge to concrete actions. Thank you, Joana. Thank you. Alfonso, AXA is creating a digital healthcare platform with Microsoft. How is this project going and what are the main goals? Excellent. But first of all, thank you very much for the opportunity to be here and to share more information with you. AXA, as you may know, is a global insurance company, and healthcare is one of our top strategic priorities. We are convinced that healthcare is experiencing an amazing revolution because of the scientific progress, the access to new treatments, connected devices, AI, etc., etc.
But we are also convinced that there is a sustainability problem. And this sustainability challenge demands structural changes. But we cannot do it. We cannot crack the sustainability alone. Moreover, we believe that one of the challenges that is creating this sustainability issue is the fact that there is a lack of interoperability between the multiple players involved on the healthcare domain. Insurance companies, pharma, hospitals, medtech. It's very difficult to let the data flow along the systems. And that's why we are partnering with Microsoft, developing this digital healthcare platform to promote, to enable data sharing, and through the data sharing, enable new collaboration models. That's something that we started to work 2 years ago. We have piloted it with AXA entities. We are already alive in 6 countries in Europe, and we are preparing the go-to-market in the coming months. How we are doing it is with a strong focus on 3 meta-use cases or areas. First, the orchestration of primary care. Today, if you are an AXA customer, you can get access to the app. Through the app, you go to a symptom checker. The symptom checker can be connected to teleconsultation, appointment booking, diagnosis centers, drug delivery. So we are not the one delivering the services. We are connecting multiple solutions. We are running the backend and letting the data flow to provide a seamless experience. That's generating better experience for the patient, but also more efficient journeys. Secondly, we are working on early detection, ensuring that high-risk profiles get access to the right diagnosis on time. That we are working with a pharma company, and we will launch a pilot very soon, in the coming months, hopefully, weeks, hopefully. And third, last but not least, is about care coordination, post-diagnosis care coordination, enabling the connection of the care that is happening at the hospital with all these elements around the home care, remote monitoring, teleconsultation, home care, etc., to enable new care models. So that's what the DHP is. That's what we are building together with Microsoft, and that's why I'm here. Thank you. Paulo, the COVID-19 pandemic speeded up digital transition. This has also happened at Lisboa Central. What has changed in your organization? Boa tarde, obrigado pelo convite. De facto, o Covid para nós, que somos uma organização com mais de 520 anos, somos o hospital mais antigo do país em funcionamento, veio-nos obrigar uma vez mais a adaptar-nos. Nós tivemos que conseguir estar próximos à distância. Para nós, uma instituição tão antiga, com modelos e processos tão enraizados, não foi fácil. E a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi arranjar a infraestrutura. Rede Wi-Fi, plataformas de contacto com os doentes, plataformas de contacto também telefónico. Conseguimos perceber quem é que nos ligava e conseguir chamar de volta. Parecem coisas muito comezinhas, muito pequenas, mas tivemos que começar pela base. E a partir daí pensar também a nossa forma de prestar cuidados, de entregar valor aos doentes. E aí a telesaúde para nós foi absolutamente essencial nestes momentos e permitiu-nos algo que todos nós gostaríamos de fazer, mas há anos que andávamos sempre com pequenos projetos. E a partir daí tivemos mesmo que os fazer, ou fazíamos assim, ou os nossos doentes não tinham cuidados. E isso para nós foi muito importante e foi um grande empurrão, digamos assim, para avançar. Tivemos que nos adaptar também naquilo que era na área da telesaúde, como é que a infraestrutura e como é que o processo de cuidar se desenvolvia, quer nas teleconsultas, quer no telediagnóstico, na telereabilitação, portanto foi toda uma área importante. Ao mesmo tempo tivemos que começar a perceber que podíamos fazer as coisas de forma diferente, mas para isso tínhamos que capacitar os nossos profissionais. E aí, com o apoio também da Microsoft, conseguimos fazer o digital skilling, de dar às pessoas nas várias áreas noções daquilo que são a potencialidade que a tecnologia tem e que nos traz hoje e que nós não utilizamos nem de perto nem de longe todo esse potencial. Portanto, para nós o Covid, com toda a carga que trouxe disruptiva para a sociedade, a nós obrigou-nos a dar passos mais céleres do que iríamos dar, mas ao mesmo tempo constituiu uma oportunidade, ou fazíamos agora, ou então não íamos cumprir a nossa missão, que é cuidar dos nossos doentes o melhor possível. Thank you. What is, in your opinion, the main challenge regarding to data? Regulation, safety, privacy, all of them, Joana? Yes, Sandra, all of them.
Yes, they are challenging, but allow me also to share that even on top of that challenges, we also find another one in the work that we are developing around the world. So it's quality, the quality of data. There is a lot of data, but only a few data is really usable for AI. The second one is trust. Even if we can access to data, if we can develop the model, if we can answer to all the questions, even so, we really need to have a strong advocacy moment to highlight the importance of this opportunity. And the third one is access. That is not related with the legal issues or requirements. So it's even if we answer all the requirements like related with GDPR and so on, there is a mistrust, I could say, or perhaps sometimes lack of understanding of the importance of these. So this is not an easy thing, and to us is really a challenge because we are seeing that this is really important and an opportunity, and the perception from the external it's not that one. So, Alfonso, do you agree with Joana? I fully agree with Joana, especially on the trust challenge. How to create a trust, and I think this trust has two sides. On one hand, we have the customer empowerment. yes. How to get the customer, the owner of the data, trust, explaining what is the purpose of this data, what we will do, and generate this trust. Secondly is the trust on the organizations, the trust that data can be used in a compliant way, generating value to the customer, to the organization, and to the society. So I fully agree. I think trust is one of the key challenges. Paulo, data is important for citizens and for innovation. And for you, what is the main challenge? Os desafios que foram identificados anteriormente, completamente de acordo, e penso que há um terceiro desafio, que é os próprios profissionais reconhecerem o valor que os dados lhes podem aportar. Perceber que aquilo são números, podem ser transformados em informação que é vital para eles serem melhores profissionais e tratarem melhor dos seus doentes, porque de facto nós estamos num setor em que a questão da missão, o tratar do outro, faz parte do ADN de quem está no setor, não é? E acho que essa importância ainda não é percebida, nem o potencial, mais uma vez, o potencial que os dados nos podem dar em termos de informação e de melhorar aquilo que é a nossa capacidade. Portanto, os próprios profissionais, complementando aquilo que os colegas disseram, os próprios profissionais têm que perceber que os dados e o seu tratamento e transformá-los em informação são absolutamente cruciais para fazermos melhor aquilo que fazemos hoje. One of the major issues when we talk about data is the lack of data science specialists, and we are talking about human resources. This is, Paulo, a big challenge in public sector, but also Alfonso and Joana for private sector. How do you deal with this? É um desafio que para nós absolutamente crucial e enfim, estando perante uma plateia, fico quase sem palavras, que é, eu não sei como é que nós o vamos resolver, porque de facto não só é uma área que está em desenvolvimento e portanto não há assim tantos recursos que trabalhem esta área como são necessários, e acrescentando isto à administração pública, que tem regras de contratação absolutamente rígidas e não adaptadas à evolução do tempo. Mas isso não nos deve desistir. O que nos deve aqui colocar é que modelos novos de negócio e de parcerias nós podemos todos, em conjunto, impulsionar para que também as instituições públicas que servem a sociedade possam prestar esse serviço público o melhor possível, aproveitando aquilo que falámos antes, que é o poder dos dados, e acho que é absolutamente essencial pensarmos que vamos ter capacidade de criar gabinetes, como tradicionalmente se diz na administração pública, com serviços cheios de profissionais desta área. Eu penso que estamos a ir por um caminho que já é antiquado. Portanto, temos que pensar em formas novas de entregar valor ou de capturar valor, neste caso. Partnerships. Alfonso, do you think it's... Fully agree.
partnerships, I think, is a key point. Partnerships, I think partnerships with peers, but also with global tech companies. The problem with the data science is that it's moving very fast. So your knowledge can become obsolete before expected. Here, the partnership with the global tech players is key to ensure the continuous training, to ensure the understanding on the trends, and to ensure that we can take the best of this talent. Joana? Yes, I also agree. The partnerships are really important. We don't need to do everything from the scratch. And if these partnerships work very well, we will be able to prove and showcase that with this we will become proactive. We will change from being reactive, and so I Even more yes, predictive. yes. And that's the next question precisely. It's impossible to talk about data without thinking of artificial intelligence. How can data, in your opinion, data and digital technology and AI improve population health around the world and transform healthcare systems? How can we do this being less reactive and becoming more proactive and even predictive? Starting with you, Paulo. Eu acho, neste momento nós nem sequer imaginamos aquilo que vai acontecer nos próximos 5 anos. Não conseguimos imaginar. E isso por um lado é angustiante, mas por outro lado é altamente desafiador, porque uma das coisas que nós vamos perceber é que se calhar andámos muitos anos a fazer muita coisa que achávamos que fazíamos bem e que era inútil ou que até fazia mal. Portanto, vamos ter esta capacidade de entregar valor mais facilmente aos nossos doentes e de fazê-lo de uma forma muito mais eficiente para todo o sistema de saúde. A inovação que nos chega, e a inovação na área do medicamento, por exemplo, enfim, tem um pipeline de uma década, se tudo correr bem, se calhar vai-nos começar a chegar de uma forma muito mais rápida. E, portanto, todos nós temos muito mais valor, muito mais rapidamente. Agora, que modelos de negócio é que nós podemos ter por trás disto para conseguir que estas parcerias sejam efetivas e que tenham interesse para todas as partes? Aí acho que é um desafio maior. Não é tanto como é que nós vamos conseguir utilizar os dados, como é que nós vamos conseguir utilizar as tecnologias que permitem tratar os dados, e hoje basta olhar para esta sala e vermos aqui coisas completamente diferentes e que nos pomos a imaginar o que é que poderíamos fazer com isto, mas sobretudo é perceber como é que num quadro rígido, num quadro mental que todos temos, que enfim é herdado do presente e do passado, com lógicas, enfim, eu não direi analógicas, mas enfim, com lógicas um pouco diferentes, como é que nós incorporamos tudo isto no nosso dia-a-dia? Eu acho que a próxima geração tem uma sorte enorme, nós também, que vamos usufruir, mas eles de uma sorte enorme de poderem fazer modelos de negócio e de entrega de produto e de serviço que nós hoje ainda não antecipamos. Eu acho que para nós vivemos numa época fantástica de poder ter esta oportunidade. Alfonso, do you agree? Yes, I think it's a complex question. So Yes. honestly, I don't know the answer, but I can share my views on one of the challenges that I foresee. That is the fact that AI normally is developed on a lab. You get the data, you train a model, you implement it. Normally, when you implement the AI, you optimize one step on the value chain, but you don't know what is happening after this step. You don't know if you're optimizing step A, but maybe you are stressing step C. So I think here the data, getting access to real data, to real world data, to better train the model, to better assess the impact of these AI models on the real world, and to better adjust the model to this real impact, I think it's a super interesting challenge that can untap plenty of value across not only healthcare, but across the entire world. And that's something that where we are putting a lot of brain power and thinking power. And the citizen, what's the role of the citizen, Joana, in this? So the role of the citizen on this, it would be also to be more aware of the power of this innovation that is coming, and
to collaborate also with the solutions and with the system. If we talk about the public system, right? And I think, and I can talk now as a citizen, my expectation is really that we can develop, and even the public institutions can become more, again, more predictive and less reactive, because we are already seeing here that there's a lot of tools being developed, so we need really to make them available for better decision-making process. AI, data technology, is there a risk of healthcare becomes less human and more automated, Paulo? Eu penso que não. Eu penso, antes de mais, que não por duas razões. Primeiro, porque nos vai libertar, de facto, de tarefas que nós fazíamos, rotineiras, e que nos pode libertar para algo que as máquinas ainda, e provavelmente não farão nos próximos tempos, que é o cuidar. É a empatia, é o conseguir perceber o outro e estar lá num momento mais difícil, muitas vezes, da vida das pessoas. E isso as máquinas não o conseguem fazer, pelo menos por agora. Mas, sobretudo, temos um outro aspecto que nós, nos serviços públicos, pelo menos na saúde, naquilo que é a minha perspectiva sobre o tema, é que não estamos muito preparados, que é o próprio cidadão vai ser um ator, e não um ator passivo de ter os serviços que lhe prestam, mas ser um ator exigente e também ele próprio participar, antecipar tudo aquilo que temos que ver com, como nós dizíamos antes, bom, o senhor tem diabetes, não coma isto, não coma aquilo, uma pessoa ao fim de 60 anos de vida ou de 65 não vai mudar os seus hábitos, mas hoje conseguiríamos dar-lhe ferramentas e instrumentos para que a pessoa também consiga, ela própria, definir o seu percurso enquanto doente e o seu percurso enquanto ator da sua própria saúde. Eu acho que temos ferramentas, mais uma vez, que nem sabemos sequer o potencial ainda que têm, para nos ajudar a fazer isso. E de todo, ficaremos muito mais disponíveis para cuidar e para sermos humanos do que estar a fazer tarefas repetitivas e sem mais valor. E claro que iremos inventar outras tarefas depois a partir daqui para nos entretermos, mas penso que a resposta para mim claramente é não. Não vai, a desumanização, se pode falar assim, no setor da saúde por via da tecnologia não vai acontecer. Pelo contrário, acho que é uma oportunidade única que temos de implementar a humanização dos cuidados, que muitas vezes fica para trás no momento em que temos que fazer atividades a várias pessoas e não temos tempo para estar a dar a atenção devida a cada um. Alfonso? I fully agree with Paulo, but maybe elaborating on a different angle. I think that in many countries, one of the problems is the lack of healthcare professionals. Yes. And on parallel, we know that healthcare professionals are spending a lot of time on administrative tasks. Hence, I believe that there is a huge opportunity not to let the healthcare less human, but more efficient. Complementing the healthcare professionals, who are the best tool, let's say, for delivering healthcare outcomes, complementing them, helping them, making the right decisions, driving the right engagement with the patients, bringing the right data, etc., etc. So I think that it is an opportunity to complement the human part of the healthcare. Joana, there's no reason to be afraid of technology. Yes, I think not, because I think it's if we find the right balance between the automatization, sorry, and the human compound here, we will make health more cost-effective, more efficient, more successful. And we will always have the human compound to act and decide when it's needed. So if we find the right balance, I think the sky is the limit, And right? to take care. Yes. And now back to the beginning. How do you see the future we are building in health, Paulo? Are you optimistic? Eu estou muito otimista e tenho pena de não ter agora 20 anos, como se costuma dizer, porque já não vou assistir a muito daquilo que vai ser a transformação. Eu acho que todas as questões associadas com a medicina personalizada, a capacidade que os indivíduos terão de fazer a sua própria saúde, de influenciar de uma forma mais determinante o seu percurso, vai ser de facto o caminho da saúde.
e vai ser isto que falámos aqui, ter muita eficiência. Nós temos poucos recursos em saúde porque todos nós hoje queremos muito mais cuidados. Os recursos humanos não acompanham essa necessidade. Por outro lado, as sociedades têm também recursos limitados. Portanto, a tecnologia permite-nos dar mais saúde a mais gente. E nós estamos numa sociedade desenvolvida e estamos em sociedades do primeiro mundo, enfim, usando essa terminologia, mas estes ganhos também serão mesmo à distância e tudo isso também serão para toda a humanidade, porque a saúde é um direito humano básico e às vezes esquecemos disso, básico e fundamental. Portanto, o futuro da saúde, agarrando nisto que é a tecnologia, e o acesso à tecnologia de facto é diferente quanto o rendimento, nós sabemos isso, mas cada vez mais vamos poder entregar mais valor às pessoas. Eu acho que isso é absolutamente fantástico e os próximos anos vão ser fantásticos. Alfonso, also optimistic. Super with our optimistic. future. I fully agree with this view. And I think we are super lucky because we are enjoying amazing progress on the science, on the technology, but also big progress on the mindset of the different stakeholders, on the different players. We are all conscious about this basic right, and we are all conscious, I believe, or we are getting more conscious about the need to change, to evolve, to innovate. And that's, I think, that brings amazing opportunities for all of us. Joana, better health in the future? Yes, I think the future is bright for health. I hope. We really need, or for healthcare also, we really need to have more integrated healthcare and health. We really need to leverage data and digital, and finally, we really need to do all of these to be more equitative to all the citizens. Thank you. Paulo? Só gostava de acrescentar algo, é que todo este otimismo, enfim, nós temos que olhar na administração pública, temos que tentar perceber como é que conseguimos trazer nos modelos rígidos que temos hoje, como é que conseguimos trazer esta inovação e não vê-la passar permanentemente, não é? Eu comecei por vos dizer, na primeira questão que colocaste, que nós andámos a pôr Wi-Fi num hospital público e, portanto, temos que perceber que, de facto, temos ainda passos para dar. O otimismo não é um otimismo só de sonhador, é um otimismo que tem que ser balizado com isto, que é, temos que criar condições e pensar em modelos também diferentes de governação e modelos diferentes de financiamento dos serviços de saúde. Porque acho que são Integrated, right? e integrados. Quando falo em serviços de saúde pública, mas é todo um ecossistema que tem que conviver em conjunto. The recovery and resilience plan is also an opportunity for this. Thank you all. Thank you very much for this interesting debate. It was a pleasure to build the future with you. Thank you, Microsoft and Sandra Mateus, for the invitation. I wish you all a great event. See you around, maybe next year. Obrigada a todos. Thank you, Sandra.